हाँ भाई, सानू सब नूं पता है, एक दूसरे नूं कहने भी हैं कि ये जवानी, ये रूप, ये मान वडियाई, ये माया दे रंग सब असी छड़ जाने हैं, लेकिन इसनूं असी बाहरों बाहरों कहने हैं, इस ते अमल नहीं करते. We all know this, and we even tell each other that all this beauty, this youth, this name and fame, and all the things which we have outwardly, we must leave all these things one day. We people talk about it, we tell each other about all these things, but we do it only outwardly. We do not understand this, and we do not live up to what we say. वो भाग वाला जीव है जिस ते सदा मौत याद रहिंदी है. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਆਤਿਆ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਦ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਏ ਹੀ ਕਿਉਂ. ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰਥ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਡਿਊਟੀ परमात्मा ने साडे जिम्मे लाई है उस नूं निभाउणा साडा पहला फर्ज है. Fortunate is the soul who remembers his death all the times. It does not mean that we become an idle person thinking that one day we have to leave this world, so what is the use of doing the things in the world? As long as we have the life, as long as we have been given this precious time, this life, it is our duty to do the things which we are supposed to do. Like God Almighty has given us this opportunity, it becomes our duty to make efforts, but we should always remember that we are not going to live in this world forever. मैं दसदा हुंदा है कि इसे ही जगह वो परमात्मा कृपाल ने मैनू दो तीन गल्लां कहियां सन ਜਿਹੜੀਆਂ कि मेरी खास जिंदगी का हिस्सा बनियां हन. वो ये सी कि कोई थोड़े ते एहसान करे उन्होंने भुलना नहीं, अगर कोई पानी पिलाए उसनूं दुध की तरह समझना है, अगर तू किसी का फायदा कर देवें उन्होंने जवान ते नहीं लिया, उस तो ये आस नहीं रखनी कि मैं इसका फायदा किया ये मेरा भी करे. इंसान के उत्ते आस रखनी सब तो वड्डी गलती है. फिर वो कहते होंगे कि मौत नूं सदा चेते रखना है, क्योंकि मौत चेते होएगी असी अपदर नहीं करांगे. सुभाविक ही साडी बिरती शब्द नाम की कमाई की तरफ जाएगी. At this place, Master Kripal Singh had told me a couple of things which have become the part of my life. He had said that first of all, you should not forget if anyone has done any favor to you, if anyone has done anything for you, you should always remember that. Then he told me that if someone has made you drink the water, you should remember as if he has made you drink the milk. You should never forget that. And if you have given milk to anyone, still you should not remember that. Once you have done anything for anybody, forget about it. Don't think that you have done anything for him. Then he told me that you should always remember the death, because if we will remember the death in front of us, if we will realize that one day we have to leave this world, we will not make the mischiefs, we will not do the bad things. And it is natural that if we will remember the death, our attention, our inclination to do the devotion of Shabad Nam, the meditation of Shabad Nam, we will be inclined to do the meditation of Shabad Nam ourselves. सब संत जो परमात्मा नूं मिले हैं, सब दा यही उपदेश रहा कि संत मत कोई लेक्चरबाजी का नाम नहीं, कोई किताबां लिखण का नाम नहीं, ये तजर्बे का मत है, अपने आप नूं सुधारन का मत है. All the saints and Mahatmas who have met with God Almighty, who have become one with God Almighty, have said that Sant Mat is not the path of giving the lectures or the talks. It is not the path of writing the books and talking about the things. It is the path of self-improvement. It is the path of experience. हिंदुस्तान दे अंदर
जब विद्या का पसारा किसी जगह नहीं सी, कोई इतने कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं सन, उस वक्त एको ही केंद्र सी कांशी। जो कांशी पढ़िया आउंदा सी आम तौर दे उत्ते उसनूं बड़ा हंकार हुंदा सी कि मैं कांशी पढ़िया होया है, मेरे नाल कौन जित सकता है। और आम तौर दे उत्ते अगर उसनूं पता लग जांदा कि फलानी जगह पढ़िया आदमी बैठा है, वो बहस मुआसा करन वास्ते आ जांदा सीगा। In India, at the time when the education was not spread so much, there were not so many colleges and institutions for getting the education. At that time, Kashi was the only center of education, and those who would gain the education from Kashi, they always had the ego. They were very proud of their education, and they would always want to debate with the other person. Whenever anyone would know that at some place an educated person has come or an educated person is living, that person who had gained this education in Kashi would always become willing to go to that person and debate with him, because he was always proud of the education he has gained, since Kashi was considered to be the highest center of education in India in those days. उस वक्त कांशी दी यूनिवर्सिटी दे उत्ते भी एक खास जाति पंडितां दा कब्जा सी, दूसरे आदमी नूं उत्थे दाखला ही नहीं मिलदा सी, पढ़ाया ही नहीं जांदा सीगा। At that time, a particular community of the Pandits were controlling the Kashi University. The people from the other communities were not given admission to that university, and they were not given education. Only the Pandits were accepted and were taught. इसी तरह 4 पंडित उस यूनिवर्सिटी नूं पास करके आ रहे सी। रस्ते दे अंदर नारियल दे दरख्त मिले जेड़े कि उन्होंने जिंदगी च कदे देखे नहीं सन। ख्याल आया कि इन्हां नूं तोड़ चलीए, ये फल अच्छे होणगे। एक आदमी उपर चढ़िया, कोले कोई ऐसी चीज नहीं सी जिहदे नाल कट लैंदा नारियल दा। सानू पता ही है कि फल काफ़ी सख्त हुंदा है। जांदे ने तो उसने ना देखा, पिछों एक सप भी उहदे उपर चढ़ रहा सीगा। सानू पता ही है कि हिंदुस्तान दे अंदर बड़े जहरीले सप है, अमरीका की तरह नहीं कि कोले फिरदे रहो, वो डंग नहीं मार देगे, उन्हां च जहर कम है। लेकिन इत्थे इतने जहरीले सप है कि जिहड़े ये कहंदे है कि मूँह ला के कि तू परे डिग, मेरे उत्ते ना डिग। वो सप नूं जब बंदा देखदा है सुते सीधी ही कमड़ी चढ़ जाती है कि मता मेरे ते हमला ना कर देवे। यही हालत उस पंडित दी सी। हुण जिहड़े थल्ले वाले खड़े सीगे उन्हां नूं इह सी कि बुड़ के साडे उत्ते ही ना इह गिर जावे। सब दियां सत्ते सुधां भुल चुकियां सन। एक उत्थे बजुर्ग आया, वो कहंदा तुसीं पंडित जी की गल है, की सोचां सोचदे हो, तुसीं सारे कंबी जाने हो। वो कहंदे की दसीए, ओ वेख सप उपर चढ़िया जांदा है, उस नूं खा जाएगा, कोई जुगती नहीं उसनूं उतारन दी। और अगर असी उसदे कोई डला मारदे हैं जो कोई सोटा मारदे हैं, साडे ते भी डिग के सानू खा सकता है। उन्हें पूछया तुसीं कितने क पढ़े हो। उन्होंने काफ़ी अपनी पढ़ाई दसी कि असी कांसी पास हैं, कोई असी मामूली आदमी नहीं। वो कहंदा पढ़े तो तुसीं जरूर हो पर तुहानू अनुभव नहीं। अनुभव तो बगैर पढ़ाई तुहाडी किस काम है। तुसीं ऐसे करो, लो आपां एक कपड़ा ले लेने हैं, इसनूं चारे जाने आपां पकड़ लेने हैं, उन्होंने कहो वो ऊपर छलांग लगा दे, आपां उन्हें ज़मीन ते गिर नहीं देवांगे, वो बच जाएगा। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो कि वो पढ़ जरूर गए लेकिन अनुभव की कमी सी। वो बजुर्ग कुछ भी नहीं जानता सीगा, लेकिन वो पास ऐसा अनुभव सी और उस इंसान की जान बचा दी। Once there were 4 Pandits who had just passed their examinations in the Kashi University, and they were returning to their home. On their way, they saw a very strange kind of tree which they had never seen in their life. That was the tree of the coconut, and they thought that it looks like a very good fruit and we should take some to our home. So one of the Pandits climbed that tree, and when he reached on the top, he did not realize that
the coconut fruit was very hard to cut, and since he did not have anything to cut that fruit with, then he realized that he had come without the weapon and he could not cut the fruit. At the same time, when he was climbing the tree, he was not aware, but one cobra was also climbing the tree, following him. So when that Pandit reached on the top, and when he saw that cobra also following him, he started trembling. He was very much afraid, because you know that in India, the cobras, the snakes, are very poisonous. It is not like the snakes in America that you can see them moving and they will not hurt you because they are not poisonous. But in India, almost all the snakes are very poisonous, and some of them are so much poisonous that after biting you, they will say that don't fall on us, fall on the other side, because they are so much poisonous that it affects their poison affects very quickly. So when that Pandit saw that the snake was following him, and the other 3 Pandits who were standing on the ground, when they also saw that the snake was following that person, and they were afraid that that snake is going to kill their companion, and they started trembling. They forgot everything. Right then, an elderly person came there, and he asked them that what was the reason why they were trembling, why they were so much terrified. They replied that look at that snake. He is getting on the top of the tree, and there our companion is, and if that snake bites our companion, it is sure that he will die. And if we try to throw stone at that snake or try to hit that snake with some piece of wood or something like that, it is possible that that snake would retaliate and it would come and fall on us and he may kill us. So that is why we don't know what to do. That elderly person asked them that tell me that how much you have studied. So they started talking about the education they have received. They said they don't understand that we are an ordinary people. We have passed our examinations in Kashi University and we are very learned, very educated. That elderly person then said that I agree that you have studied a lot, but you do not have any experience. You lack the experience. That is why you don't even know a simple thing, that how to save your friend. Then he said that okay, this is a piece of cloth, a sheet-like thing, and let us, all 4 of us, hold this by one end each, and then tell your companion to fall on this piece of cloth, and he will not fall on the ground, he will fall on the piece of this cloth, this sheet, and in that way he will not be hurt and he will be saved. That was a very simple thing, and in that way the Pandit was saved. So he said that you have studied so much, but you do not have the experience. So the meaning of saying this is that even though those Pandits had read a lot, they had studied so many books, but since they did not have any experience, that is why they did not even know that simple thing which that elderly person know. That elderly person did not have any education, he did not go to any school, but he had the experience with him. That is why with his experience he could save the life of that Pandit. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਜਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨ, ਜਪ ਹੈ, ਤਪ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਉਹੀ ਕਾਮ, ਉਹੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਉਹੀ ਲੋਭ, ਉਹੀ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਲਾਉਣੇ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਜੋ ਬਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਚਾਓ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਬੂਟੇ ਲਾਉਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਦੋਂ ਉਜਾੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। A brief hymn of Guru Arjan Dev Ji Maharaj is presented to you. In this hymn, Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that when the desire to realize God Almighty was created within me, I went all over to search for Him, and I did almost all the practices which the people used to do at that time. I did the repetitions, I did the performance of the austerities, I read the Vedas, I did all the rites and rituals which the Pandits do, the Nyoli karmas and the other water practices and all the things, and I went to every place. I went on the top of the mountains, I went to every religious place, but I did not find that Almighty Lord who was present within me. After doing all those rites and rituals and after doing all the practices, I could get temporary relief, but after a few days again the same dryness would come. Again the same lust, anger, greed, detachment and egoism would come and bother me, and I did not know that from where can I get the permanent relief, where can I get the permanent peace. Because always in my within I plant the garden and I work very hard, I give the water to that garden. After a few days those plants bear the flowers and then the fruits also follow, but I don't know that how all of a sudden the animals come from all the sides and they destroy that garden, and I did not know that how to maintain that garden. So finally, after running all over in all the directions of the world, when I came to realize, when I came to meet Guru Ramdas, my beloved master, I requested to him that, oh my Almighty Lord, you are an experienced person and you know that how to maintain the garden which I plant in my within, who bear the flowers and who also have the fruits, but the animals come and destroy that garden. So kindly shower grace on me and you tell me that how I can maintain what I earn, how I can maintain the garden and the things which I develop in my within. ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਥੋੜੇ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। Dear ones, the relationship between the master and the disciple is very deep, and unless we go in the within, we cannot understand its intensity. Even we go in the within, unless we have gained something in our within, unless we have gone in the within, we cannot understand it completely. Guru Nanak ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਾ। Guru Nanak Sahib says that the Sadguru improves and fashions this world and the world beyond of the disciple. फिर आप कहते हैं सतगुर सिख के बंधन काटा है, गुर का सिख बकार पे हटा है. Then he says that Sadguru cuts the tirings or the bindings of the disciple, and the disciple of the master goes away or gets rid of the passions. ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਤਨ ਪਿਰ ਕਈਐ ਸੋਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਇੱਕ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. The relationship between the disciple and the master is like this, that call them as the husband and wife who live like one soul in two different bodies. They become one soul in two different bodies, they become one light in two different sources, and after that the disciple becomes the master and the master becomes the disciple. The disciple becomes the mouthpiece of the master. When this thing happens, when both the master and disciple become one and the same thing, when the disciple becomes the master and the master becomes the disciple, after that the disciple does not have any of his own desires. Whatever desire, whatever wish he has, that becomes of the master. Whatever he says, it is his master saying, and he does not have any
of his identity, he becomes the master and the master becomes the disciple. Guru Nanak ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਏ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਸਰ ਛੁਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਹੌਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੇ। ਕਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਖਰ ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। Guru Nanak Sahib said that the Sadguru remembers the master with his every single breath. The name of the disciple is written on the heart of the master, and the master remembers and he protects and nourishes the disciple with every single breath of his. Because it is his responsibility, he takes the disciple in front of God Almighty and tells him that he is your disciple, he is your son, and he has come back to you. He not only takes us in our within, but he also tells us about all the thorny paths, all the thorny bushes which are going to come in our way. And he not only tells us about all those things, but he also helps us and he removes those thorns and those impediments which are in our way. And he makes the path very easy, very simple for us. And he protects us, he nourishes us, and he remembers us with every single breath. But what we people are, sometimes we remember him, sometimes we do not remember him. Many times it happens that we forget him for many days. But the master always remembers us and he is always worried about us. He always protects us. If we would remember him even 100th time or 1000th time the amount of what he remembers us, even then we can progress, we can go back to our home. But we are not like that. Master wants to become independent. Master wants to take us back to the real home so that the responsibility which he has taken on his shoulders of us, he may become free from that responsibility. But we remember him sometimes and many times we forget him. So here he says that the master always remembers the disciples, he always protects the disciple, and he is always willing to take him back to the real home. But the disciple sometimes forgets him. Guru pure ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਉਹ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। The master is a very pure and holy being. Unlike us, he is not involved in the lust, anger and the other dirts of the passions. He is very pure, he is very holy. And even though he is a very pure and holy being, his vessel is already made before coming into this world. But still, in order to teach us and in order to tell other people in the world, he seems to be preparing himself and he does everything outwardly in the world. And whatever order his master has given him about doing the meditation, he does that
and not only for once, not even for once, he goes away from the orders of his master. He always performs his duty. He always obeys the orders of his master in front of the people. गुरु अर्जन देव ने कोई संसारक लड़ाई नहीं लड़ी। आप बड़े शांत स्वभाव वाले सन और उस वक्त आप नूं संत मत ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬੜਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਗੱਦੀਆਂ ਗਦੈਲਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਗਦੈਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj did not fight any worldly battle. He was a very cool-hearted, cool-minded person, and he did not fight with anyone. But his elder brother Prithvi Chand was very jealous of him, and because he wanted to become the successor of his master, of his father Guru Ramdas, and that is why, because of his hunger of Gaddi and the successorship, he always used to have jealousy and enmity towards Guru Arjan Dev Ji Maharaj. But you know that those who are the meditators, those who love the master, they do not come to the master for any gaddis or for any successorship. They come there only for the master himself. But you know that most of the people come to the master only for the successorship or only for the properties and the gaddis and things like that. But Guru Arjan Dev Ji was not like that. The real meditators, the real lovers of the master go to the master only for the master. और उस वक्त आपदे पंडित और मुल्ला ये दोनों समाज दे जो धार्मिक लीडर सन, ये भी खिलाफ सन। और तीसरा भाई प्रिथी चंद उन्हां दे साथ रलिया, क्योंकि पंडित और मुल्लां दी दुकानदारी दे विच फर्क पैंदा सीगा। जो सच दे गाहक सन वो इन्हां दे पंजे विच नहीं फसदे सन, वो गुरु अर्जन देव तो जाके नामदान प्राप्त करते सन। Guru Arjan Dev Ji Maharaj had to face many hardships in giving out the teachings of the Sant Mat, because at that time he was opposed by both the communities, the mullahs and the pandits, and the third opponent was his brother Prithvi Chand, because the preaching of Sant Mat by Guru Arjan Dev Ji Maharaj was affecting the business of the mullahs and the pandits, and those who were the real seekers, the true seekers, they were not going to mullahs and the pandits, and they would go to Guru Arjan Dev for the holy initiation, and they would become his disciple, and in that way it was affecting their business. और स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, पंडित भेख पेट के मारे वे संतन पर कर दे तान, हित कर संत उन्हें समझावे वे मानी नहीं माने आन. Swamiji Maharaj also says that the Pandits assume the outer appearances only for their own stomach, for their own interest, and they do not listen to what the masters say. But still, masters are sympathetic to them and they explain to them, but they are so obstinate that they do not understand and listen to the masters. उनके चाह मान और धन की परमार्थ से खाली जान. They are desirous of fame and fame, and they do not have anything called spirituality. और गुरु अर्जन देव जी दे शब्द ਨੂੰ गौर ਨਾਲ सुनना है कि आपने किड्डी कठिन घालना घाली, किन्नी कठिन कमाई की. संत कहा लेना बड़ा आसान है, गुरु कहा लेना बड़ा आसान है. सानू खुशी आउंदी है कि सानू ये लोग संत कहंदे है, गुरु कहंदे है, लेकिन गुरु पदवी नू प्राप्त करना, संत बनना कई जन्मां दा कालना कालनी पैंदी है. और फिर भी बड़ी कठिन साधना करनी पैंदी है. साध वही है जो साधना करके
ਸਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। So you should listen to this hymn of Guru Arjan Dev Ji Maharaj with much attention, because here you will know that how hard Guru Arjan Dev Ji worked and how much sacrifice he had to make before he became the saint. It is very easy to make other people call you a saint. We become very happy when people call us saint, when they give us that name and fame. But it is not an easy thing to become a saint. One has to work very hard. I will say that one has to work for many lifetimes together to become the saint. He has to work very hard, and only then he gets the status of the sadh or the saint. Who is the sadh? He who does the sadhana, he who does the practice is called the sadh. No one can become the saint without doing anything. ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਥੋਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Master Sawan Singh Ji used to say that saints have many different kinds of sticks to mend the disciples. They have so many different kinds of ways to bring the disciples on the path. They never impose anything on the disciples. They lovingly tell us, the dear ones, if you will do like this, if you will follow this way, or if you will do the things like we are telling you, it will be better for you and you will be able to make your life. ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਛੁੱਟਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਸਨ, ਦਇਆਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। Once a king of Saket Mandi came to Guru Arjan Dev Ji Maharaj. He was a very good king. He had the desire of getting the initiation into Shabad Naam and doing the devotion of Lord. But at the same time, he was also fond of doing the hunting. And he knew that he cannot get the initiation unless he gives up this habit of hunting. So that is why many times when he would feel a pull to come to Guru Arjan Dev Ji Maharaj for receiving the initiation, for becoming his disciple, his bad habit of hunting would come in his way, and he would always feel that he is not yet ready and he cannot give up this bad habit. So he would not go to Guru Arjan Dev for initiation. But one day it so happened that he came to Guru Arjan Dev Ji Maharaj and he said that, Master, I like very much to become your initiate, your disciple, but I have this bad habit of hunting, and if you can somehow change this bad habit, if you can make me get rid of this bad habit, then I am ready to become your disciple. Guru Arjan Dev Ji Maharaj smiled and he said that, dear king, it is a very simple, very ordinary thing. If you are ready, I can tell you what hunting you should do, which can make your life. I will tell you that what are the things you should hunt for and what are the things you should not hunt for. And I can tell you that what are the things which bring you back into this life, into this world again and again. And what are the things, if you will hunt for them, will liberate you from this world. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly explained to him that what are the things which he should leave and what are the things he should adopt. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਔਰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ,
ਉਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। Master Kripal Singh Ji also used to say that when you come to the Master, don't think that we are sinners or we are full of good qualities. When you come to the Master, whatever you have been doing in the past, you leave that aside and now whatever the Master has told you, you follow the path of the Master with full determination and do as the Master is telling you. जो मारे गुरु देव बताई सोई कर्म धर्म हो पाई। Whatever path the Master shows you, that becomes your karmas, your religion. हाँ। पैरो महला पंजवा पन्ना 1136। दास मिर्गी सहजे बंदियानी पांच मिर्ग बेधे शिव की बानी। संत महात्मा अपनी वडियाई कदे भी नहीं करते गए। सच्चाई तो यह है कि सुन के भी खुश नहीं। जो क्रेडिट वो दिंदे है वो अपने गुरुदेव नूं दिंदे है। उन्होंने पता है कि अगर गुरुदेव सानू ना मिलता, वो दया ना करता, असी भी होरां बाकी दे इंसानां जैसे इंसान हुंदे। Saints and Mahatmas do not praise their own selves. The reality is that they do not like when the other people praise them, because they give all the credit to their master, since they know that if they had not met their Satguru, if they had not met their master, they would have also been like the other people. पंज कर्म इंद्रियां हन, पंज ज्ञान इंद्रियां हन, ये 10 हरनियां। जिस तरह हरन तेज दौड़दा है, टबूसियां लगाउंदा है, यही हालत इन्हां दी है। कहण लगे ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਗ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਉਜਾੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਿਆ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦ ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਗ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈਆਂ। There are 5 organs of senses with which we do the deeds, and there are 5 other organs of senses which are called the Gyan Indriyas. So this 10 organs of senses, this 10 Indriyas, they are like the deer who are taking us in all different directions, and whatever garden we had planted in our within, this 10 Indriyas, they are destroying. They are like the deers. They run very fast and they are destroying our garden of spirituality which we have planted, which we have grown and developed in our within. But how did we control this? He says that we control this by using the weapon of the Shabad Naam which was given to us by the Master, and after making the deer hear the music, the sound which our Master had taught us, we brought them under our control. दस मिर्गी सहजे बंदियानी पांच मिर्ग बेधे शिव की बानी। कहण लगे जब उन्हां मिर्गणियां नूं काबू कीता, इन्हां इंद्रियां नूं, फेर की सी वो पंजे जो तकड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार बड़े मिर्ग उन्हां दी मदद वास्ते आए और उन्हां नूं भी असीं शब्द नाम दे नाल ही काबू कीता। Now he says that when we controlled those 10 Indriyas, when we brought them under our control, then the other 5 passions, those bigger ones, the big deers, they came. Those 5 words, the lust, anger, greed, attachment, egoism, they came to their rescue and they came to attack. And with the help of the Master and with the help of the Shabad Naam of the Master, we control even them. पांच मिर्ग वेदे शिव की बानी संत संग ले चढ़ियो शिकार मिर्ग पकड़े बिन कोर हथियार। कहण लगे मेरे च तां ताकत नहीं सी कि मैं इन्हां मिर्गां नूं काबू कर लैंदा। मैं संतां दी संगत, गुरु रामदास दी संगत संग करके उन्हां नूं नाल लेके शिकार चढ़िया और ये मिर्ग
ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਲੀ ਪਕੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆਲਮਾ ਫਾਜ਼ਲਾਂ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਈ। Now he says that I did not have any power of my own with which I could control this deers. It is only because of the company I was keeping of the saints and Mahatmas, and it is only because of the grace and the help of my master Guru Ramdas that I went on hunting for these deers. These deers who were bothering many learned people in this world, who have bothered many learned people in the world, and who have made many learned, many great people in this world bow down in front of them. I was able to control these deers with the grace and with the help of my master, and without using any other weapon, without needing any horse or anything like that, I was able to control these deers very easily with the grace of my master. संत संग ले चढ़ियो शिकार, मृग पकड़े बिन कोर हथियार, आखिर बिरत बाहर आयो ताई, आहेरा पायो कर के गाई। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵਿਰਤੀ ਸੀ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜਲ ਧਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਘੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 100 ਘੜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 101 ਘੜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਹਵਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਧਾਰ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਘੰਟੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਣੀ ਹੈ। ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਸਖਤ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਧੂਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਪਾਉਣੀ, ਔਰ 4-5 ਘੰਟੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ 10,000 ਆਮ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੂਣੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਪ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੋਂ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ 4 ਧੂਣੀਆਂ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੂਣੀ ਤਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਤਾਂ 5 ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਸੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਬਿਰੇ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਿਰਗ 5 ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰ, ਐ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। Now he says that first I had the extrovert nature. I used to do the worships, I used to do the repetitions, I used to do all kind of different rites and rituals, the practices, the water practice, performing the austerities. I myself have done the water practice, which I have often talked about, that what they do this water practice in the month of January, which is very cold, and at that time you sit in an open field without any covering. The cold wind can come from any side, and then you make some other person throw the very
sharp stream or sharp flow of the water right in the center of your head. You start with one pitcher and then you go on increasing to 10, 20, 100, and you do that early in the morning when it is very cold. I myself have done that many times. People do that practice for many days together. The idea behind that is that by allowing the cold water to be thrown on your head in a very small flow right in the top, in the center of the head, your inner eye may get open and you can see Almighty Lord. I myself have done that, but I have not got anything from that. In the same way, often I have talked about performing the austerities, that how that is done. That practice is done in the month of May and June, which is very hot in India, and that practice is started in the noon time when it is very hot. The sun also is very hot at that time, and the person who is doing that practice sits in the center without his shirt on, and he sits in the center, and all around him there are 4 fires burning, and then he repeats the mantra or any word he is attached to. Some people do the mantra for 10,000 times or 50,000 times and like that, and that also is done for 4-5 hours continuous. The person sits in the center and there are 4 fires burning around him, and the 5th fire is of the sun, and that also is done for many days together. So I have done both these practices, but I have not got anything. So that is why here Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that first I was extrovert. I had this extrovert nature, and I was doing all these practices, but I could not find out the reason that how the garden of spirituality which I was planting in my within was getting destroyed after a few days. You know that the hunters also have to make a very determined nature. It is not an easy job to go out in the jungle, in the forest, and do the hunting. They have to make a very determined, very stern kind of nature, and only then they can become successful in their job. So here Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that in order to do the hunting of the deers, in order to kill and control the passions, here also I had to make a very determined nature, but here I had to make my nature introvert. I had to make the nature of love, sacrifice, and I had to become very cool-hearted, very patient-hearted. I did not have to become like the hunters, because when I came to Guru Ram Das, my beloved master, he told me that the deers who are destroying your crop, who are destroying your garden, are not coming anywhere from outside. They are in your within, and you have to become introvert. You have to face them with all your love, affection, and you have to do that very cool-hearted. So only because of their grace I am able to control the deers. When I came to Baba Bishan Das after performing the austerities and doing the water practices, I told him about the things I had done. At that time he had told me that, dear one, the within of the person is already burning with the fires of the 5 passions. What is the use of burning the body outwardly also? So the same thing was told to Guru Ram Das by Guru Ram Das to Guru Arjan Dev, that the deers are not coming anywhere from outside, they are within you, and you can control them only by going in the within. So here Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that when I changed my nature, when I became of the introvert nature, and when I became cool-hearted very patiently, when I faced the deers with the help of my master, I was able to control them. मैं जब आर्मी सी जवान सी, मैं गर्मी सर्दी का काफ़ी मुकाबला किया है, काफ़ी गर्म इलाकों में भी रहा, सर्द इलाकों में भी रहा, और इसी तरह एक दफ़ा बाबा सावन सिंह दे सत्संग दे अंदर मैं कुछ फौजी जवानों नूं लेके गया सत्संग दे विच, उत्थे मेरे बूट चके गए। बाबा सावन सिंह ने सत्संग दे विच कहा कि अनेक प्रकार के जीव सत्संग दे अंदर आउंदे है, कईयां दा इत्थे जोड़ियां दा मेच दिता हुंदा, जोड़े चक्कण आउंदा है, कोई प्यार नाल सत्संग सुनन वास्ते आउंदा है, कोई संतां दा दर्शन करन वास्ते आउंदा है, लेकिन संत सारियां नाल ही प्यार करदे है, किसी ते उपाव नहीं देउंदे गे। और मैं अपनी जिंदगी दे विच अपने उपर घट तो घट खर्चा किया है। मैं इसकी शिकायत साथ दे साथियों को नहीं की। मैं कि नवे आदमी है, ये कहणगे चंगे संतां कोले आए, इत्थे तो जोड़े चक ले जांदे है,
आखिर दिल 'ਚ ख्याल आया कि आपां साल इन्हां बूटां नाल कढना सीगा, आपां होर जुत्ती साल भर ना लियाओ, ये घाटा इस तरह पूरा करांगे। एक भगवें कपड़ियां वाला साधु मैनूं मिलिया। वो आम तौर दे उत्ते सदेहा तुर के जिथे जाना जा वड़दा। आम लोगों नूं दस्सिया सी कि गुरु ने मैनूं दस्सिया है कि 12 साल नंगे रहना है, जुत्ती नहीं पहननी। एक दिन वो तुरया जा रहा सीगा, दोपहर का टाइम सी, ब्यास स्टेशन की बात है। मैं उसकी बांह फड़ के उत्थे कलियार लिया। मैं आख्या देख बई बाबा तैनूं 12 साल हो गए जुत्ती नहीं पहनी, मैनू बड़े थोड़े जे महीने हुए है, हुण पता लगेगा कि तप तेरा ठीक है या मेरा ठीक है। वो साधु बांह छडाउण दी बड़ी कोशिश करता रहा, आखिर उन्हें रो के मेथों जान छडाई। सो इस वास्ते जिहड़ा प्यार है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਧਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਈਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। When I was young and when I was in the army, I had suffered a great amount of heat and the cold in my life, and I was very strong right from the beginning. Once it so happened that I took some of my companions, my friends, to have the darshan of Baba Sawan Singh Ji. And over there, in the Satsang, Baba Sawan Singh had said that many different kinds of people come to the Satsang to see the masters. Some people come because of the devotion, some people come for their own life, some people even come to lift up the shoes of other people. But the masters love everyone, they welcome everyone, and they do not have any bad feelings for anyone. After the satsang, I realized that somebody had taken away my shoes. I did not complain this to anyone because right from my early days, I had always spent less amount of money on my own self, and I did not want to complain about my shoes to my friends because I thought that if I will tell them that somebody has stolen my shoes, what they will think about this place, because they had been brought there by me and I didn't want them to have any bad impression, so I didn't tell them. But since because of my habit that I never use so much money on myself, I thought that I was going to wear these shoes for 1 full year, and now they have been stolen, so I should not wear any shoes for the rest of the year. Before that, I had met one sadhu who used to wear colored clothes, and he had told people that his master has told him that he should not wear any shoes for 12 years, and he was not wearing the shoes for a very long time. And I was also not wearing the shoes at that time. This happened at the station of Bias. And when I saw him there, I talked to him. I asked him that you always tell people that you are not wearing shoes for this so many years, and I have just started not wearing the shoes. Now I will see whether your tapa is effective or my worship is effective. Since that dear one was not getting anything from not wearing the shoes, he did not have any answer. And he wanted to get away, but I was not letting him go. I hold him by his arm. I left him only when he started weeping. So I mean to say that in order to search for God Almighty, one has to do all these kind of things. But since I have done all these things, one gets nothing from not wearing the shoes or from doing any outer rites and rituals. One gets the reality, one gets the real knowledge of God only if he is fortunate enough to go in the company of the saints and Mahatmas, and only those saints and Mahatmas who have manifested the Shabad within them. One can get the real knowledge of God and become one with God only if he does the meditation of Shabad now. Akhir birt bhaayo tai ahera payo kar ke gai mirg pakre kar aane haat chukh chukh le gaye bande baat eho ahera kino daan nanak ke kar keval naam. गुरु साहब प्यार ना कहते हैं कि मैं
ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮਿਰਗ ਪਕੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਪੂਛ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਲਾਟਾ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ? ਕਾਮ ਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੀਲ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਕਾਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਮਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਲੋਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਦਿਆਲੂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। Now Guru Sahib says that without the help of without using any weapon, and only by the help of my master, only with the grace of my master, I was able to control all these deers, and I have caught them. I have caught them alive, and I have cut them into the pieces, and I have exchanged all these passions with the good qualities. You know that many times the hunters are able to catch their prey without killing them, like the snake charmers. They catch the snakes alive and they remove the bag which is in the mouth of the snake, which has the poison, and after that poisonous bag is removed, that snake does not harm anyone. And you would have often seen that the snake charmers always carry those snakes in their necks and in the marketplaces in the cities to impress the other people, and in that way they make a business out of it and they get the money from the people. In the same way, there are many other things, many other animals which are caught alive, and their bad qualities are removed, and then the same animal becomes very helpful and very useful for the person who has caught it. So here Guru Sahib says that I caught these 5 passions alive and I cut them into the pieces, and I gave one piece of lust to the continence, and now the lust has gone and the continence is in my within. And then he says that I gave one piece to anger, and instead of anger now the humility is, the patience is ruling. And in the same way he says that I gave one piece to greed, and the greed is all gone, and now I have the contentment. So here he says that after catching these 5 passions alive and after cutting them into the pieces, I have developed all the good qualities. All the opposite powers have gone away, and now I have developed the good qualities in my within. I was able to do this without using any weapon, only because of the grace of my master.